And nothing but the truth. It's just that the voice is very low. No, because maybe when he sat down, then it will be okay. We can let's try to control. Hello? Yeah. Yeah. I do. Mangya wat ne. Dina wax dega. Dega bi yep. Nothing but the truth. This thing is coming on and off. It's coming on and off. Why don't you change the mic? I think the mic has a problem also. This is really frustrating. Good morning, ladies and gentlemen. We apologize. We're having some technical difficulties. Can you hear me? Good, sir. Can you hear me loud and clear? Yes, I can hear you loud and clear. Okay. Try again. Yeah, let the also. It seems like, One, two, audio check, sound check, 1, 2, 1, 2, sound check. Hello? Yeah. I do swear that. Mangya wat ne. Dina wax dega. The whole truth. Dega bi yep. And nothing but the truth. Duma fi wax leneen lu dul dega. Kon Yàlla dimbale ma. Good morning, witness. Seede bi ñu ngi la nuyu. My name is Sagar. We've already. Maa ngi tudda Sagar nuyoo wante woon nañ ba pare. I would just like to thank you for agreeing to testify before the commission today. Dama la bëgg a gërëm rek li joxe sa seede fii ci kanam commission bi. I would just like to go through some housekeeping rules with you. The witness saying that he is not hearing what the council is saying. Are you hearing me now, witness? Yes, I'm here. Again? I just wanted to welcome you to the commission bi. Yeah. and to thank you for agreeing to give your testimony this morning. Yes. As you know, my name is Sagar. We've already met. And before you start your testimony, I would like to go through some rules with you. In view of the silent rotations that is going on in the local languages, kindly take very short
and leave a short gap between my questions and your answers. Te bu ma la laajee balaa ngaa tontu nga noppi nga bàyyi tuuti waxtu ci biir diggante bi. The overriding consideration when you testify is your duty to tell the truth. Li nga xam ne mooy warugal bi fii nag ci commission bi mooy soo fee joxe sa seeda nga wax dëgg. Before we begin, I will just the different topics we'll be covering in your testimony today. Balaa ñoo door nag dama la bëgg a xamal yi nga xam ne moom la ñoo fas yéene waxtaanee tey jii ci sa seeda yi nga joxe. We will look at your initial as an HIV positive patient. Dinañ seet bi nga xamee ne won nañ la ne da nga amee doomi jàngoro HIV. Your state of health at the time. Jooja sa wérgu yaram fan la tollu woon. As well as your experience of the Presidential Alternative Treatment Program. Ak it faji président bi li nga xam ne How the program was conducted. naka la programme bi doxee. How you were treated. Ak naka lañ with the others that you shared the same program with. yow nga xam ne yaa ngi fa nekk naka ngeen fa nekkee woon. How that particular treatment was administered. Faj googu naka lañ ko defee woon. And the effects of the treatment on you and others. xam ne moom la la faj bi indil yow ci sa bopp yow yaa ñeneen ñi fa nekkoon. We will conclude by examining the general impacts of the treatment on your health, life, and that of your family. bu ko defee nag ñu boobu nga doon faju lan la la jural yow ci sa bopp ak say njaboot. The commissioners will have an opportunity to ask you some questions before you are given some time to give your final remarks. bu ko defee nag commissioner bi dinañ jox commission bi bu amee dara loo xam ne dinañ la ko laaj ñu laaj kàddu yu mujj. Do you have a copy of the protected information sheet that I gave you this morning in front of you? Fa am kayit boo xam ne ñu la ko jox ndax yaa ngi ko amee foofu ci sa kanam. Yes, I have it here. Please confirm that your biographical details wéral ñu nag ndax yow li nga wax ne loolu mooy sa tur ak ni nga mel yépp ndax mu ngi foofu ci kayit bi sa tur ak sa bisi juddu ak yépp. Yes, it's all there. Thank you. Mr. Chairman, we would like to submit the PIS into evidence as Exhibit 148 before we continue. Chairman, dañ bëgg a joxe nag li nga xam ne moo di kayit bi nga xam ne moom la bi ñu boole ko ci kayiti seede yi. Council request granted. Thank you very much, Mr. Chairman. Are you ready to witness? Seede bi ndax pare nga nag pour ñu door. Yes. Confirm to the commission you were where and when. Di nga mën a wéralal nag fii ci commission bi yow doomi jàngoro HIV bi kañ leen wax ne yaa ngi ko amee ak fa. Fajikunda. At Fajikunda. Where in Fajikunda? Ban boor ci Fajikunda. Hospital. At the hospital. Can you tell us whether you were diagnosed with HIV or AIDS? Di nga mën a wax ndax jàngoro HIV bi wala da nga am AIDS feebar bi ci boppam. 1 and 2. What? 1 and 2. Are you saying that you were diagnosed with HIV 1 and 2? Da nga bëgg a wax ne doomi jàngoro HIV mu ne nga wax ne moom nga am. Yes. Was this confirmed in another hospital or medical facility thereafter? Ndax biñ la ko waxee nag am na feneen beneen lopitaan boo xam ne wéralal nañ la ko ne yaa ngi ko amee. MRC. Yes, I went to the Medical Research Council, MRC. Can you tell us what happened after you were diagnosed at Fajikunda as well as MRC? Dañu mën a wax nag lan moo xew gannaaw buñ la waxee ne da HIV bi ca Fajikunda ak ci MRC. When you are Birkama Health Center. After getting the information from this end here, I decided to go to the Brikama Health Center. Carry on. Egalil. Dr. Sabali.
to Dr. Sabali. From being able to Japanese one fight. When we went to him, person who helped treatment. And can you tell us what kind of treatment you were assisted with? Well, the treatment we received from that was Trrc. Are you referring to the antiretroviral drugs? Could be. Could it be, or was it the case? Momla wala munna don ne momla. Well, me, the medicines I was giving were called what I was using. I can confirm that the ARV is the antiretroviral drugs. Wow. ARV mo antiretroviral. And do you know what these drugs were supposed to do for you in relation to your illness? ARV bo def ci yow ci sa wàllu feebar bi. Yes, I was told that it will reduce the of the virus in my system. Do you know whether or not it was supposed to actually be a cure to your disease? Ndax garab boobu daf doon faj sa feebar bi wala déet? Yes, after taking these drugs, I started to get better. But do you know whether or not it actually destroyed the in your body? Or was it still there and it only reduced the impact of it? Ndax garab boobu dafa xeex doomi jàngoro bi ci sa yaram bi wala doole bi? When I started taking these drugs, initially the pain AIDS or HIV. Ndax xam ne mooy garabi tubaab yi amoon nañ garab boo xam ne dafa faj li nga xam ne moo di doomi jàngoro bi. Well, this is something that's not very clear to me. After your initial diagnosis, can you tell us what happened? Gannaaw buñ la waxee nag ne am nga doomi jàngoro bi ba pare mun nga ñoo wax lan moo xew ak gannaaw loolu. Well, informed about the diagnosis and what it is all about. Well, I decided to take it that this is something that Allah decided on me. You went to Dr. Savali at the Birkama Health Center. Demoon ci Dr. Sabali ci lopitaani bi la. Lopitaan boobu ndax xam nga naka la tudda? Health center. Fankanta. Health center. Health center. It was called the Birkama Health Center. What happened after that? Did you go anywhere else to seek treatment? Now foofa nag demaat nga feneen pour faju. Waaw bi ma nekkee foofu balaa may dem foofu treatment yaay jame bi laa déggoon ñu ne daf dee faj feebar bi daal. Yes, after going to the health center, I also heard that Yaya Jammeh is also curing this disease. Can you remember when you were actually diagnosed and when you heard about Yaya Jammeh's treatment? Ndax mun nga fàttaliku kañ lañ la njëkk wax ne danga am doomi jàngoro bi ak faj Yaya Jammeh bi? Bi ñu ko waxee ak bi may dem ci Yaya Jammeh boobu yëgal nañ ma ne lifin bi therapy bi
dama ko war di naan suba ak ngoon. Well, after I went from the health center, they told me to be drinking these ARV medicines in the morning and in the evening. My question was, when were you actually diagnosed and when did you hear about the treatment that the former President Yahya Jammeh was? Laajte mooy kañ lañ la njëkk wax ne da nga am doomi jàngoro bi ak kañ nga dégg ne Yahya Jammeh mu ngi commencé di faj feebar bi. Yahya Jammeh bu daan def faj bi daf ko daan def ci télé di wax mbooloo yëpp daje so ñu bëri di ko déglu daal. Well, Yahya Jammeh started this treatment. It was televised, so many people saw it, and a lot of people were also listening to the programs. Is that how you actually got to hear about it? Yes, that's how I came to hear about it. Can you tell us what you learned from whom? Wow, faji Yahya Jammeh. Faji Yahya Jammeh man kay bu ko déggee ci laa demal sama bopp foofu. Try ba Yàlla def ñu jàppale ma. Well, when I heard this news from the TV, I decided to go there. And when I reached the place, they decided to help me and enroll me, and I started the treatment there. Can you tell us who you saw speaking on the TV and speaking about this cure for AIDS? Dañu mëna wax kan nga gis mu ko wax ci télé bi ak AIDS bi ni. Gis naa Fadjata, so gis naa am ñu bari ñaar xam naa leen foon. I saw Fadjata and a lot of other people also, I saw them there. Which Fadjata are you referring to? Is it testified before the commission some time ago? Ban Fadjata nga wax moy sédé bi fi joxe sédé fi ci TRC. Yes, just recently. Please speak up, witness. We would like to hear you clearly. Did you actually hear the president himself, Yahya Jammeh, then say anything on either TV or the radio? Ndax Yahya Jammeh president ba won dégg nga mom ci bopam mu ngi wax ay kàddu ci radio bi wala ci télévision bi? Yes, he used to say that he cures this disease. Yes, a head of state, Jammeh, the caliber of that person, if you hear that person saying that he has the cure for certain diseases, and in fact it was a lot of diseases, so that's why I became inspired for me also to go there and try to get the cure from him. So because you were absolutely convinced that he had a cure as he claimed? Ndik fi ma xamam tollu mom bu waxé né mën na fajj lolu motax nanga. Yes. What about Fatou Jatta? What did you hear her say on the TV when you watched? Fatou Jatta nak biñ ko doon sétane ci télévision bi mo wax lan. Fatou Jatta no dama ko sétane ni rek way jamono bo ma ngi liggéey bo xamné ma ngi yakamti té duma mëna tok di wax. Yes, at that time I just saw her speaking on the time I was doing some work, so I didn't have time to listen keenly to what she was saying. So, but I had her just. Do you know if she said anything about the president's treatment when she spoke? Xamuloo ndax wax na dara ci mbiri faji président bi mu doon wax moom Fatou Jatta. Am na lu ci wax ne faj na moom ba moom kenn rek ñu bëri daal loo xam ne faj na ngay ñu wér. Yaakaar boobu lañu am ci moom moo taxoon ñu dem waaye bu ñu xamoon ne buñ demee lim ko am jarul doon dem. Yes, she said that she was cured, and not her alone. Others also said that they were cured. So this is
me to go there. Had I known that it was the opposite, I wouldn't have gone there. Apart from Fatu Jata, can you remember who had claimed that Yaya Jammeh had actually cured them of AIDS? Gannaaw Fatu Jata dégg ñan nga déggaat ñoo xam ne ñu ngi doon wax ne Yaya Jammeh faj na leen AIDS. amoon ci juróom baaj bi laa bokkoon. gis nañ ñeenti baaj yi romb yëpp ñëpp doole doon faju dañ leen wax ne wér nañ. yaakaar boobu nag moo ñu ci dugal waaye bi leeroon na li ngay wax na amul. Well, I was among the 5th batch, but all the previous batches, which were 4, all of them spoke over it. We were cured. But had I known that it was the opposite, as it turned out to be, I wouldn't have gone. But when they spoke and said that they also believed in it and decided to go. Mr. Witness, I understand that completely. I was just trying to figure out whether or not you could remember any from Fatu Jata. If you're not able to, just let us know. If you are, let us know. Thanks. Loolu nga wax moom leer na ma nañ li ma bëgg a xam rek mooy ñeneen ñi nga xam ne déggee nga ci ñoom ñu utee ak Fatu Jata te ñu wax ne ñoom faj nañ leen turi kenn bu fekkee ne fàttaliku nga seen turi mën nga ma ko waaye boo ko fàttaliku ba tey tam baax na. mooy ñu bëri xamal leen ñoom yeneen ci ay réew lañ jóge so bu ma leen xamee foofu biñ tasaaroo daal ba ma la ci pare man waaw. Well, there were many and people came from various locations to come there for this treatment. So this is why, but definitely I cannot remember who were in attendance at that time. Thank you very much, Mr. Witness. You were part of the 5th batch. Is that okay? Is that right? Yes, that's true. You were convinced to actually undergo this treatment was because you heard former President Yaya Jammeh actually say on national TV that he te boo gisee sax nga wakirlu pour dem ci faj boobu président ba woon Yaya Jammeh ci boppam moom nga dégg muy wax ne moom mun naa faj AIDS looloo la tax a dem. Yes, that's true. As well as other HIV-related illnesses. ak it yeneen doomi jàngoro HIV ak yi mu àndal yëpp. Yes. You further the likes of Fatu Jata as well as other participants of the treatment who had been there that they had also been cured by the treatment of the president. wax nga Fatu Jata ak ñeneen ñoo xam ne ñoom ñëpp wax nañ ne faju nañ ba wér te ñu ngi bokkoon. Yes. And this actually increased your resolve to seek treatment because you believed that there was a cure for your HIV status. te loolu sax moo yokk sa ngëm ba tax nga wakkilu woon dem bokk ci faj bi ndaxte da nga gëmoon ne bon président bi mun naa faj feebar bi. Yes. Can you remember when you joined the program? What year? mun ngaa fàttaliku ban at nga bokkoon ci faju boobu. I forgot the year, definitely. Can you remember what year you were diagnosed with HIV? ndax fàttaliku nga tamit at bi nga xam ne ci lañ ñu jàngoro HIV. Well, the year that I was informed that I have the HIV virus, that was the year I decided to go and seek treatment. We are witness, but can you remember the actual year? That's my question. Wa loolu wax nga ñu ko te leer nañu dama la bëgg a laaj ndax xëj na fàttaliku nga at bi biñ la njëkkee wax ne da nga am doomi jàngoro HIV. No, I've forgotten that year. Can you tell us where you went to seek this treatment that you di ñu mën a wax nag faj bi nga xam ne yow moom nga góom ni fan nga demoon pour fajoojee ko fan nga demoon. ma jógee foofu kay maa ngi Brikama Health Center mooy jógewaat foofu ñëw Banjul foofu la de fajoo ba tey ji foofu lay garab.
When I was diagnosed, I decided to go to the Brikama Health Center. And after that, I to attend this presidential treatment. But after all that, I am back again the ARVs from the normal places I used to get it from. Banjul, in Banjul. I am now referring to the presidential treatment program. Faj bi nga xamne mom la len president bi don faje bobu la wax fan ngeen ko don jëlé. We were getting treatment from the Serakunda hospital. Can you tell us how this was done? How was it conducted and how moved for the treatment? Légui na di ñu mëna wax nak faj bi mom naka lañ la tanné bolé la ci ak naka lañ leen doon fajé. So when we went to the Serakunda hospital, they enrolled. Since they gave us, we were told to be taking it in the morning and in the evening. Can you tell us who formed part of the team for the presidential treatment program? Ndax di ñu mëna wax nak ñan ñoo bokkon la président bi doon faj ñana bo andona mom di faj ñana ko doon jappalé ci faj bi. Ñu ko doon jappalé Dr. Mbaw ak Ansumana Jammeh. Well, the people who were aiding him in the treatment and Ansumana Jammeh. Were there any others who were part of who were assisting them? Amna ñeneen ñu fa. Yes, there were female nurses also. Can you name them? Xam nga seen tur mën nga. Yes, Fanjay was there, but the other one I. Were there any other people, male? Amna ay góor yu ci bokkon. Jawara. Yes, Naka Jawara. Jikiba, is it Jikiba or Jikina Jawara? I'm not sure of his name, but Jawara, that's what I know about him. Would you happen to know what the roles of these different individuals you've named were? What was the role of Dr. Mbow? ñi nga tudda ni ndax xam nga ku ci nekk lan mooy woon sa liggéey lan mooy sa taxawaay comme daal docteur Mbow moom lan mooy woon taxawaayam. moo doon président bi xama moo doon docteur moo yoroon wàllu faj bi. He was the senior doctor who was responsible for the treatment. What about Ansumana Jammeh? Ansumana Jammeh moo daan nekk ci wàllu garab bi di ñi naan. Ansumana Jammeh was the person responsible for giving out medicine that we used to drink. Do you know if he had any particular relationship with the president, Yaya Jammeh? Ansumana moom ndax xam nga ndax am na benn jokkoo boo xam ne am na ko ak président ba woon Yaya Jammeh. Well, they are related. He was his relative. You also mentioned one Awanjai. Wax nga itam ku tudda Awanjai. Yes, Awanjai was one of the nurses. Were there any other nurses apart from Awanjai? Gannaaw Awanjai nag am na yeneen nurse fa nekkoon. Am na yeneen nurse fa nekkoon waaye ñu gën a bëri ne ma fàtt. Fa jëlee dafa yàgga te ba ma waxee jëlee ba léegi lijjanti moo seen mbir. Well, there were other nurses who were present there, and there were many. But time, and since I left that place, I never even thought about them. I didn't try anything else to find out about them. Did you by any chance remember someone called Auntie Nima? Ndax fàttale ko nga ci ku ñoo wax Auntie Nima. Yes. She was a very good nurse, really. Do you know? Xam nga naka la santa? I don't know whether her surname is Baji or Jammeh. But it was a Jola surname, is that what you're trying to say? Why dafa mel da nga bëgg wax ne sant Jola la woon daal. Yes. Jawara, what was his role? Jawara nag moom lu mu fa doon def.
Jawara was one of the nurses. And there was another person called Lamin, but I forgot his surname. Mom lan la fa doon def? He was also a doctor. What was Yaya Jammeh's role in this whole treatment program? Jammeh nak ci jamonoy faj boobu doon def moom ci boppam lan la doon def? Well, the person who was giving orders, when he is the person who will say, come to Banjul so that you can have some medicine. Did you first encounter the former president, Yaya Jammeh, during your treatment? Kañ nga ci sa jamonoy faju boobu nag kañ nga ci njëkk a dajee ak président ba woon? Well, we met many times. And during what was he doing? Te jamono jooju ngeen di dajee nag lan la dee def? It's time to drink medicine. We will go into the room where he is. He will fill your cup and give it to you, and you have to drink the cup, the cup, or what is inside the cup. You drink it all. And where was this being done? Loolu yëpp fu ñu ko doon defee? Well, sometimes we drink this medicine at the Serekunda hospital, sometimes hospital, but sometimes we go to Kanilai. He also mentioned State House. State House. State House. Okay. State House in Banjul. Mooy State House Banjul. Wow. Yes. And you went to State House and Kanilai. Are you saying that President Jammeh personally administered the treatment on you? Jamono ji ngeen di dem State House ci Banjul ndax nga bu wax ne président Jammeh ci boppam moom moo leen daan jox garab yi moo ko daan joxeel boppam. léeg-léeg am na place yoo xam ne dañoo naan daje mu ni. Well, sometimes he himself will meet up with him and he will give us medicine to drink. Yenn time yi nag Dr. Mbow ak Ansumana Jammeh ñoom ñoo responsible joxe garab bi suba ak ngoon. It is Dr. Mbow and Ansumana Jammeh who are responsible for giving out the medicine in the morning and in the evening. However, at the Serekunda hospital, but you would sometimes go to these different locations. Dafa mel ni daal yéen fi nga xam ne fa ngeen daloon mooy ci lopitaani Serekunda bi donc foofa ngeen dee bàyyeekoo ak dem foo leen ci mun a dem jëli garab dellu si waat. am na place boo xam ne foofu bu waxtu jotee foofu la ñuy dajee naan. Yes, and at the hospital there is a special place where we all used to meet and have our medicines which we drink. Can you tell us the different types of treatment you were given? Na wax ñaata façon yi faj lañ daan jox dama lañ leen a faj ñaata façon yi faj lañ leen daan defal. ñaata façon yi garab. waaw. dañuy cagri am na bu ñu daan jox ñu ne omo. Well, there are various types. There is one which is called chakri and omo. And there is another. Let's start with the chakri. Can you tell us, can you describe how it appeared, its smell, as well as the taste? ñu commencé ko ci chakri bi dañ ñu mëna wax garabi chakri boobu naka la mel naka la cafka gi mel ak yooyu yëpp naka la meloon ci garab bi. léeg-léeg boo ko noonee daal boo ko defee ci biir bi su bàyyiwul xel mën na la lor because dafay téye sa xel. Well, that medicine is very, very bitter. Sometimes if you take it, well, it can give you problems and it makes you feel very, very uncomfortable.
Did he say it also made you feel nauseous? ne daf la dee miirloo No, nausea, it's you want to sa xel vomit. mi dafa Yes, that's true, that's true. Did it cause you to vomit? ndax ding daan wàccu bu ma naamoon la ëpp damay dem wàccu yëpp raxas sama gémmiñ ba mu set ma dara toog. Well, if I drink a lot of it, usually I will go out and vomit everything out, then I will go and wash my mouth clean and sit down. And you've mentioned Omo. Can you describe how Omo was? wax nga tam garab buñ tuddee omo boobu naka la mel garab bu naqari la parce que boo doo ko naanee danay def sa yaram bi loo xamante ne biir bi day daw sa yaram bi daal doo am jàmm benn jamono. Well, Omo is another type of medicine which is not nice to, because if you take it, sometimes you will have a running stomach and you will not be able to be yourself. All over your body you will have pains and it will make you very, very uncomfortable. The drug that was called Gine. garab biñ tuddee jinne nag ñoom yëpp yooyu benn baaxut ci yaram. They are all the same. None of them is good for the body. Color of that particular drug. naka la kuréel bi meloon jinne garab bi jinne boobu naka la kuréel bi garab bi mel dafa brown. That one is brownish color. Consistency. naka la meloon muy jinne bi wala. waaw The consistency. ndax dafa yolom ndax dafa dang dafa yaram waaye neexul de. Yes, it's a light medicine, but really it is not. None of the medication you were being given, I mean, was pleasant. bon dafa mel ni yéen daal garab yi benn bu ci neex man de ne baaxoon na ko ci man. As for me, none of them was pleasant with me. And you also said that apart from you better, in fact, you fell ill after you took them. te wax nga ne sax garab bi lu utee sax mu tane loola daf lay feebarloo man kay bu ma ci duggee ci la am jafe-jafe yi liggéey. balaa may dugg foofu ni ma meloon bu ma ci duggee coono rek la may ci jëlee. Well, my troubles, real troubles, started when I took these medicines. Before taking these medicines, I was not suffering that much. But the moment I started taking these medicines, that's the time a lot. And what was your state of health before you joined this presidential treatment program? balaa nga doon bokk ci faji président bi naka la sa wérgu yaram meloon wax dëgg yàlla ku ne ma da nga feebar sax damay jàpp ne yow da ngay wax rek waaye feebar ma daal. Well, if somebody tells me at that time that I am sick, I will just think that the person is just talking, mere talk. Time, I was not feeling any sickness. And after you joined the presidential treatment program, did you feel that you had been cured of this AIDS as the president claimed he was able to do? bi nga bokkee nag ci faji président bi sa yaram ne daal faj nañ la feebari AIDS bi comme ni ko président bi waxee ne mun na koo faj kii nga def doon tollal la rek waaye amul ci xam-xam daal. Waxal ci kaw. ma ne daf ci doon tollale waaye amul ci benn xam-xam pour mën a faj. He was just talking, but he had of curing this disease. And were you in fact cured of the disease? ndax yow ci sa bopp fajoon nañ la feebar bi man ngay jafe-jafe. Well, as for me, I got only troubles out of that treatment. And you were there with others? ba nga faa faju da nga fa nekkoon ak ñeneen ñu bari la fa nekkatoon. Yes, we were there. Many of us were there for the treatment. 6 months. We spent 6 months there. And I know that you may not remember the actual number, but can you give us an estimate as to how many people would have been there? xam naa doo mun a fàttaliku nag lim bi yow yaa ñana fa nekk ci xayma rek yéen noo leen toll woon góor yi jigéen ñi bari na xanaa dem na 100 something daal. Well, it was both male and female, but I 100. And can you tell us, if you know, what happened to those other people who had been on with you? Did they have similar experiences to you?
ndax di ñu mëna wax nak ñoña nga xamne ñom nga fa nekkaloon ngeen bokkon di faju ñom ndax comme wala di ñom naka lañ mujjé ñom man kay sama bokk la xam because am nañu fa loro waaye nag am na ñoo xamante ne ñoom it yàlla dimbale na leen ñu ne wér nañ biñ génne waaye ku ci génne ku ne bu ngay fajoo doo ko nettali. Well, as for me, really, it was bad for me. As many people also died there, and but I heard that some were lucky to have been cured. But for those who returned to from other sources, they didn't fare well. Can you tell us what was the cause of death of those who died? ñoo ci loru ñoo ci gañu ndax di ñu mëna xalan moko waral ñi ci ñaka seen bakkan am na yoo xam ne bi ñuy ñëw ñoom pour faju wér ñibi waaye nag nga ñëw di naan garab ba loru mooy ne liñ daan naan xëy na moo leen lor. Well, what they believed was to come and have treatment and be cured. But some others came there, and what really happened to them was, after taking this medicine, some of them died. And I believe he also continued to say that it was the medication that deaths. I just wanted to confirm that, Mr. Interpreter. Wa mu ne ndax danga wone ne dal bon xej na mun na am li len lor ci garab gi la faxé ko. Yes, that their death was caused by the medicine. Did you also say that you believe that this same drug that had killed some was responsible for curing others? Is that what you said, or was there an error in? Ma xamul ndax leer nañu torop ndax yow da nga wone ne garab bi nga xamne ñen nañu mom lañ jël mu lor leen garab ben garab bobu tam am na ñu faj dafa am ñu faj. Man de fajuma te bari nañ ñu wax ne wér nañ wéruñ ci. Well, there were a lot of people who said they have been cured, but they were not cured. As for me, I have not been cured. So what you're trying to say is that although people were claiming to be cured, really, in fact, cured. Bon dal ci sa wax mën na wax ne ñu ci bari ñoo xamé ne dañ doon tok di wax ne ñoom faju nañ be wér bon faju wuñ wéruñ. Ñu ko doon wax rek pour yomal affaire bi mën a génne ñibi waaye kenn amul koo xamante ne wér na. Well, they are saying that was just to say that they are well so that they can be able to be released and go. I think none of them were cured. And why do you think that they were so desperate to go home that they would say these untrue statements? Lan tax moo tax ba ñàkkamtee ñibbi ba nga xam ne jaraloon na leen sax ñu wax loo xam ne daal amut ne faju nañ te fekk fajuwuñ. Semaine wala ñaari week dañu la faj nga fa 6 months wacce sa njaboot ci kër gi ñuy sona. Well, bu la neex nga génne dem seeti leen te doo mën a dem feneen amul jàpp ci yàlla rek toog xaar seen kaddu lii daal moo ñu fa tajoon. Initially, the information we were given that we will be killed. But after starting the treatment, we were there for 6 months. You don't have the chance to go anywhere, even to go and look at your relatives or your family. This is why it was so hard for some of us who were there. Are you held against your will there? Bon dafa melni dal sen togaay ba ngeen fa togo non togu len fa sen sago. Nekku leen ci sago because yéen ñu yaa ngi am di faj say soxla di dundal sa njaboot léegi ñu kale yëpp 6 months. Well, yëpp yaxu. I can say that we were not there willingly. We were held against our will because somebody who has been working, feeding your family, looking after your other businesses, now you go to somewhere where you have somewhere and be seated there for 6 good months without having that chance. Really, it has been really hard for them. So you were not able to, even if you wanted to? Bonal amul ben jamono jo xamne mënon ngeen fa bayé ko so len ko bëggoon sax do len ko mën.
If the moment you go there, if they get hold of you, then you problem like that. Are you saying that you were basically being held as prisoners then? Bon dal dafa melni yeen dañ leen fa téye woon rek melni ñun téye ci kaso. Yes, I can say that's it. That's the way we were living there. And apart from the 3 drugs that you mentioned, the Trrc, the Trrc, as well as were there any other kinds of medication or treatment administered on you during the presidential treatment program? Gannaaw ñetti garab yi nga lim ni jinne beek bi ndax amul yeneen façon garab yoo xam ne ñu ngi leen fa doon jox jamono ji ngeen fa faju. Dëgg Yàlla man ñetti garab yi rek jamono bi nga nekkee ba dem fa leen ñaan jox ñi naan. Truly speaking, these were the 3 types of medicines I was given all the time. These were the 3 types I've been given, and these were the 3 types I have been using until I left the place. Can you tell us how often the drugs were administered on you and whether there was any particular system of administering the drugs? Naka ngeen ko daan faral di jëlee ak yan anam lañ leen ko daan joxe. Usually we are given this medicine to drink around 9 towards 9:30. Are you referring to the morning or evening? Well, we take the medicine in the morning and we also take it in the evening. And that is twice a day? Yes, twice a day. And can you tell us the dosage of the medicine? There is no limit. They will just fill the cup and give it to you and tell you to drink all. And how big or small was the cup? Pot bi naka la rëy dafa tuuti wala dafa rëy? Well, it was a big cup, and I think it might reach 1 liter, or 2, or the fill of 2 normal cups. And was there any particular system to giving you drugs? For example, was the OMO given in the morning? Or, I mean, was it all mixed up? Ñetti garab yi naka lañ leen ko daan joxe dañ leen jox benn bi suba jox leen beneen bi ngoon wala naka lañ leen ko daan joxe awalante. Garab bu ñuy naan bu ne tey jine la yëpp loolu la ñoo naan ci suba ak ci ngoon bu dee cagri di seen thing bu dee. Well, we used to drink these types of medicine on different days. If it is chakri, you will drink that chakri in the morning. If it is jine, the same thing applies. You will drink it in the morning and in the evening. And if it is omo, it is the same system. You will drink it in the morning and in the evening. Just depended on the discretion of whoever was administering the drugs. Bonal dafa des ci ko xamne mo la jox garab yi dañ mom moy tan ban la leena jox. Yes, that's how they were doing it. Also, that some people died from the treatment. Do you remember any names? If you do, kindly indicate it to the usher so that he can write it down. Wax nga fi tam ne am na ñoo xam ne ñàkk nañ fa seen bakkan ci faju bi su fekkee ne xam nga ko bul tudda tur bi de osa bi dina ñëw nga ko. ñu nga xam ne loru nañ fi ñu ci gën a bëri bokkuñ fuñ dëkk tey dajee fa ñu jógee ci yeneen bi loroo itam man damay ñaanal ko yàlla rek waaye mënuma. A lot of the people who died there were strangers. Some came, in fact, from out of the country to come and have this treatment there. So there to take this, to have this treatment. So this is how we were gathered there. It's a mixture of people, and I don't know them. So this is how we were living there. Thank you very much. Mr. Ashe, he said he doesn't know them. Can you tell us from which countries these people came from? Ndax mën nga xam yan réew lañ bàyyee ko ñëw fi ñi nga wax. Am na beneen waay bu jógee Malawi, ñi Guinée lañ jógee, ñi Sénégal, ñi
There were people, somebody was there who came from Malawi. You have people from Guinea, Senegal. There were a lot of other nationalities who were taking this treatment. So they came from Africa hoping to be cured by this miraculous treatment. Bon dañ joge ci fànn ci bari uté ci réewi Afrika lépp pour ñëw rek pour ñëw faju ci faj la. yaakaar la ci amoon rek kenn ku ci ne bi nga déggee ne kii day faj lii mu amee jàngoro bi te xamul fooy fajoo hôpital yi ñoom boo demee ñu naan ko mën a faj te lépp doole ci wax jooju ñoom dañoo wax ne maanaam ku ko am ci foo la ko amee te leneen nga gis koo xam ne kii moom du am yàlla jëkkëram am moom du am wala doomu am kenn du ko ci am soo da ngaa gis ne pour xam li koy joxe waaye du taxaw ko joxe. Well, what happened is that what brought all these people there was hope, the hope of, because what usually they say to us is that it is promiscuity of people got this disease. But I don't think that's quite correct. I think this has been destined by Allah. But being said, there were a lot of things being said about it. But usually, people who came there for the cure, a lot of them were later disappointed because they didn't have the cure. Were not met and they were not cured. Is that what you're saying? Bon dafa melni liñ doon sentu yaakar giñ amone be ñew dal seen yaakar dafa tass ndax faju wuñ. Ñop faju ya du tass la dal because no am yaakar ci ne bu mo ñewé mo faj la nga wër non lañ japp rek. Yeah, they were all disappointed because the hope was that we were going to be cured. But when we came there, it turned out to be a different thing. So this is why I said it has been a disappointment for all of the people. And you had also said that you had listened to the data and who had claimed that she was cured. Did you actually get any other information after to suggest otherwise? Nga video bo xamne Fatou Jatta mu ngi ci doon wax te fofa dafa waxone ne faj nañ ko ndax gannaaw gi nak yow yek nga leneen lo xamne lu outé lool la moom kay mbiram lu leer moom gën rek moo leen koo xam ne yaa ngi bëggoon ci treatment bi boo fa joxee ko foog nga dem hôpital. Well, as for her case is a clear-cut thing. All those who went to have this treatment, after leaving that treatment center, most of them had to go back to the hospitals to continue another treatment. Are you saying that they were claiming to be cured even though that they were not? Bon dafa melni da nga wax ne dal ñom dañ wax ne faju nañ fekk well, I'm sure they were not cured. Can you tell us why they were afraid to say so? Dañu mëna wax lana tax ñu ragalon pour wax ko. A lot of people in the world knew what was happening in the Gambia, because if you deny the man or your his orders, everybody knows what happens to you. And you have also told us that even when you went into the treatment, you realized that folks. Wax nga ñu ne bi nga xamé né dem nga ci faju bi yeen seen bop sétlu ngeen ne li ci nekkon daal. Yes, there was not an iota of truth in it. Did you challenge any of the doctors? Tell them that this was the case and that you wanted to be released? Ndax ba jamono joju na wax ngeen la no ci won len ne dal yeen faju wu len te ngeen bëgg ñibbi. No one has the diary mind. Luta? It was the atmosphere existing at that time. For 22 good years, this man was ruling this country, doing whatever he wants to do with impunity. So this is when I mind to refuse him. You also said that
even though you had been promised a cure within 2 weeks, you actually spent 6 whole wax ngay tamit ne ba ngeen a dugg ci faj gi dañ leen digoon ne bu ñaari bés ay jotee rek ni ngeen wér waaye nag ngeen far fa mujjee am juróom benni weer noonu la. Yes, that's how it went. And at the end of those 6 months, you still were also not cured. benni weer yooyu yaa ngeen fa am yépp taxut ngeen faju. Yeah, that's it. None of us healthy after all. And in fact, you were saying that not only were you not cured, you actually turned out in a worse condition that you had come into the program. li ma jëlee ci sa wax mooy dafa mel ni sax juróom benn yépp faju leen woo ngeen far fa jëlee fa sax feebar bu yokku. Yes, that's what happened. Can you describe your state of health during the program after those 6 months? gannaaw juróom benn weer yooyu nga xam ne moom ngeen fa def noonu ci faju bi naka la sa wér gu yaram tollu woon meloon. waaye bi ma ci duggee laa am ay jafe-jafe yoo xam ne de bi ma génnee xam naa bu ma toogoon rek da ko doon tey du ma ko nettali. Before starting this treatment, I don't feel anything in my body. I started having problems with this treatment until the time I left there. And after that, it has still been the same unpleasant feeling for me. Can you problems, those health problems you were experiencing? dinga mën a wax nag yan façon ni jafe-jafe nga daan am ci sa wàllu wér gu yaram gannaaw boo bàyyee ko ca faju boobu. wàllu wér gu yaram léeg-léeg mu de ay picc xeeseen yaram bi yëpp di tàng bu ma tëddee guddi. Well, my problem at that time is body pain. My body used to pain, and sometimes I will have these pimples on my body, all over my body, and usually I used to have a high. It will become very warm at night, which sometimes it makes it hard for me to sleep. Were you hospitalized in any other during the time you were actually receiving this treatment from the ex-president? ci faju boobu ci président bi ndax tëddal nañ la ci benn lopitaan. non mosuma traité hôpital dañ ma daan jox garab may naan suma yaram du ma traité du ma mënal sama bopp dara non. Well, when we started this treatment, they just used to give us medicine and we will drink it. But I used to have body. Sometimes I will feel very uncomfortable. Sometimes I will not be able to do anything for myself or by myself. But I was not hospitalized. But I was not hospitalized. You also mentioned that some of the drugs you were given caused diarrhea and others vomiting. What was that effect on you as an HIV patient? wax nga ne garab yi ñu leen daan jox yow boo ko naanaan danga ko daan wàccuwaat yépp loolu nag naka la sonnale woon ci sa yaram bi comme que yow danga diarrhea as well. te danga ci daan am biir bu daw. waaw bu ma ko naanoon dama yëg ci sama yaram bi ne lii bu dana am problème bu ma woonee damay dem ci wanag bi rek ma wàcc yépp raxas suba gémmiñ ba mu set ma door a ñëw. What I used to do is medicine. I will start having very unpleasant feelings in my body. And I used to realize that if this thing stays in my system for some time, it might make me very sick. So I will go into the toilet, vomit everything, wash my mouth, and I'll come and sit down. So in fact, you believed in the power of the drug, so you would just basically go and vomit. garab gi daal yow gëmuloo ko woon ba mu jaraloon la sax boo ko naanee rek nga dem wàccuwaat génne ko yépp. waaw bu ko garab bi ni mun na xaree woon ci jëmm looloo tax bu ma ko naanee daf ma yëgal ne lii bu yàggee ci ma dara ma lor moo taxoon na day dem. Yes, the medicine, after taking it, the feeling I used to have shows me that if this thing stays long in my system, it will create another. So this is why what I'll do is simply to go and vomit and take it out of my system and come and sit down. What about the others who were actually in jail? What was the effect of the diarrhea and the vomiting on them, if you know? ñeneen ñi nga xam ne ñu doon del garab yi nag naka la meloon ci ñoom seen wàccu beeg seen biir yu daw yi nga xam ne ñu ko doon am ndax xam nga naka la meloon ci ñoom ñoom itamit seen wàllu wér gu yaram.
wàllu feebari jëmm yow yaa ko mën a contrôle ba xam lii nga mën a dundat ci sa biir jëmm. Well, this thing, every single person knows what happens to him or her after taking the medicine. It's left to the person himself or herself. What happens to the person, it's left to him or her. Whatever goes through his system or her system, it's left to the person himself. I wanted to know particular observations about what happened to these particular patients, especially taking into consideration that they were HIV. Dama bëgg xam rek yow ci sa seetlu boppa yow lan nga seetlu ci ñoom garab bi doon naan lan la leen def surtout ñu nekk ñoo xam ne ñu ngi amee bi moom dafa wax ne loolu day faj ñëpp wàllu faj bi loolu la waxoon ne moom lay faj moo taxoon ñu naan garab bi waaye bu ñu leer ne li ma wax amul kenn dafa taxaw. It is the hope that was there because he said he has the cure for this disease. This is why people came there for this treatment. But had we known that it was the opposite, nobody will come there. But really, after this treatment, we realized that it is not the cure. And eventually, were you released from the treatment? Well, yes, the moment we were released, that's the time I decided to go home. Was there any particular ceremony to mark that day, that when you were released? bés biñ la bàyyi nag ndax méngale xew boo xam ne moom lañ tombale bàyyi biñ leen doon bàyyi. bu doon bàyyi day dajale mbooloo moom bu sakkan daal so ñu dajee foofu ñi nga xam ne ñu wax nañ naan nañ garab ba am wi lañee one by one di leen félicité ne wér nañ. What happens is those who used to claim that they are cured, these are the people, and usually there is a large crowd which will gather there. And these people who claim that they were cured will be called one by one and isolated, and later on this is how they were released to go home. And where was this particular ceremony held in your case? Kanilai. Who was present in that ceremony? Yes, a lot of people used to gather there, a lot of people. Was the ex-president? President Bawon, Mungfawon. Yes, yeah, Jame used to be there, Aissatou Saidi used to be there. What about the program? Were they also there? All of them used to be there. And were you actually or declared as having been cured of your HIV on that ceremony? Bañ leen doon bàyyi nag ndaje moomu ñu oote woon ndax yéebaane woon nañ fa ne léegi ñu ngi da ngeen faju ba wér. Yes, that's what they did and that's what they said. And what are you saying to that? Léegi loo wax ci loolu yow. Well, as for me, when this was said, well, I said now, then thanks to Allah. So it didn't really matter much whether or not cured. What you wanted is just to get out of there as quickly as possible. Bon mu ngi melni dal yow faalewuloo woon li ñu wax dëgg la wala du dëgg yow daal li la itteeloo bàyyee ko fa ñibbi sa kër. Yes, that's it. As for me, when I was released, I was very, very pleased to leave that place. But can you just confirm to us whether or not when you had been declared to be cured of AIDS, whether or not you had actually been cured? Léegi ndax di ñu wéralal nag jamono ji leen dajaleen yoon yéen ñëpp woon léegi nag yéen wér ngeen ndax booba wéroon nga. Well, as for me, what I can say is my sickness increased when I started taking his treatment medicine. So what did you do after you were? Léegi nag bi ñu la bàyyee loo def.
Why the money become a center? Doctor Money and Gay killing the family, lay on the When I was released to Dr. Sabali at the Brikama Health Center, and what he told me was that this man telling you people that he can cure, he has a cure for this disease. He's just saying things that he wants to say, but really it is not true. You going to the Brikama Health Center at that point, what was your state of health? Jamano bobu nak fu sa wergu yaram tollu won ba wala jaral nga dem ci Brikama lopitaan. I was suffering at that time. My temperature used to rise up, my body, and I have these pimples all over my body, so this is why I had to go there to seek medication. So after having potential treatment for 6 months, and at the end, them declaring you as cured of AIDS, you actually had to go to another health facility to get treatment. Gannaaw boo defee juróom-benni weer di faju ci bem bàyyi la ne wér nga gannaaw bi dafa jaraat nga war a demaat beneen lopitaan pour fajuwaat fa. It was after that treatment that I became seriously sick. What kind of treatment were you given at Dr. Savali's hospital? Lopitaani Dr. Sabali moom ban façon faj lañ la fa doon jox. Septrin again day dread. Yes, we were given an ARVs and other medication that used to help us to limit our blood system. Alternative treatment program, were you taking your normal medicine given at MRC where you had been diagnosed? Gannaaw boo bàyyee ko nag ci faji président boobu ndax yaa ngi doon jël yeneen garab yi moom nga daan jël MRC balaa boobu. Balaa boobu man kay ay Septrin paracetamol yooyu laa daan jëfoo balaa maa jël ARV. But well, usually at that time I used to drink Septrin and paracetamol before I started on these ARVs. Are you saying that you were not taking ARVs before you enrolled in the alternative treatment? Bon balaa nga commencé faju bi ci président bi dafa mel ni commencé wuloo woon di naan ARV. Non mosuma ko commencé because dañ ma ko wax ne ma suba ngoon leen ne leen loolu daal loolu may man. Well, I didn't start drinking it at that time because I was told that I have to take these medicines in the evening. And at that time, I was unable to do that. So you had to abandon your normal medication that you had been given to take the treatment that the president gave you. Ba mu ngi melni yow da nga tegee woon boor garab ya nga xam ne moom nga daan njëkk a naan nga dem di jëfoo garab yi nga xam ne moom lañ la. Garab yi ñu ma diggoon ne moom moo ko de wàññi jàngoro bi ci sa yaram. Man bañ ma ko waxee ñëwoon ma ne ma suba ngoon ngay naan dara leen yàlla man duma mën naan garab suba ngoon. Yeah, what happened was that when I was given the information that I had to be drinking this medicine and in the evening, well, I told them that I cannot keep on drinking medicine in the morning and in the evening every day. So this is why I do away with those medicines at that time. So you're saying that actually you were not taking any conventional medication before you started the president? Bon dafa mel ni nekkuloo woon di jël benn garab bi tubaab balaa ngaa commencé ci président bi. Loolu la daan def boo daal sama yaram bi bu méttee Septrin wala paracetamol laa daan naan waaye jamono doon may yëg ne maa ngi feebar daal. Yes, that's what was happening. At that time, I used to take Septrin and paracetamol if I have body pains. But my pain was, I was not feeling very sick at the time. This is why, after all, I decided to go and start this treatment. So in fact, with this presidential treatment, that is when you had to be put on more serious drugs because your health condition had deteriorated. Wonderful.
jeexalee faji président bi ci nga commencé sax di jël yeneen ay garab yoo xam ne daal garab yu tar lañ ndik jamono boobu nga dina ñàkk sa wérgu yaram comme ni waaw jamono boobu moom bi ma demee ba gis ne daal fi ma jógee nii ko jafe-jafe wérgu yaram ca laa delluwaat ci hôpital yi ñu jéem a jox ARV suba ngoon to ba ma ko commencé Yes, because when I left this presidential treatment, that's the time I realized that I have serious challenges concerning my health. Then I decided to go back to the health centers and I started taking these ARVs. After taking this time, that's the time I realized that, well, my health is, my problem is decreasing. My health issues are all right for me. Things were getting better for me at that time. And are you still on that particular program? Yes, I'm still in that program. If you know, how many years has it been since you left the presidential treatment program? Has it been up to 15 years? Well, if it is not even more than 15 years, it will be very... Can you kindly tell us what the impact of this treatment has been on your life as well as your family? Because the man dan ko def mo ci dug yep te ba legi ma ngay try di jema gorgolu pour continuer sama liggéey waxe dal am moy sama problème dal. Yes, well, this thing impacted very seriously because when I started this treatment, that's the time when I lost everything. And that's what's happening to me now. I'm just trying to make ends meet and try to walk, but really it has been a hard one for me. And it's now that these present treatment with these medicines, that's the only way that I'm trying to recover now. And without mentioning her name, not your wife has the virus. Waaw bul tudda turam de waaye nga dañ la bëgg a laaj rek ndax xam nga ndax sa jabar bi waaye bul tudda tur. Well, yes, she has self-informed she has the virus. And has that presented any particular difficulty? Both of you are now living with the virus. What impact does that have in your household? Ndax nag loolu indi na benn jafe-jafe yéen ñaar ñëpp am doomi jaar lan la indi jafe-jafe ci seen biir néeg. Jafe-jafe wér-gu-yaram bu ma ko tëlee am wér-gu-yaram kay da ngay am jafe-jafe dundul. Well, that's a problem. Who is not feeling healthy, well, really that's a big problem for each and every person, and this is the way we are living. Was she part of the presidential alternative treatment program, like you? Ndax bokkoon na ci faji président bi comme yow. Ndax bokkoon na ci. Jabar demoon na faju ji. Waaw moo ma jiitu 6 mois la am jógee fa tombeek ma itam maa ngi yoon ci wàllu jël ma moom faju. Yow dama jàpp ne rek bu génnee dafa wér mais de moom loolu ñu ci dugal. Yeah, this is it. She was in fact the person who started the treatment before me. So when I also saw that, I decided, and we all have the same hope that we will be cured. But it turned out to be that after all the time, the 6 months we spent there, she also spent the same time there, then we realized that it has been a hoax. So both of you were deceived. Bon yéen ñaar ñëpp dañ leen nax. A painful one. Witness, we've come to the end of your testimony. I will now hand over to the
Chairman, in case they have, and then we'll come back to you for any final remarks that you may have. Sede bi fim nek nak man jeexal naa li nga xam ne moom laa la bëggoon a laaj waaye nag ñu bàyyi la ci loxo ñi nga xam ak chairman bi gannaaw loolu nag yow tam bu fekkee ne am nga dara loo wax. Mr. Chairman, I hand over the witness to you. Thank you. Amen, witness. It's great that you had freedom from the treatment program or perhaps even treatment in a prison. Sede bi santa Yàlla génne nga ca coono booba nga xam ne faju la woon boo xam ne dafa mujjee doon kaso. After all, over 15 years, you are still alive and I'm going through the treatment. Te santa Yàlla gannaaw booba ba léegi ata juróom ba tey yaa ngi dunda sante ko Yàlla te delluwaatuloo ci faju bu mel noonu. We thank you very much for coming to testify before the committee. Ñu ngi laa gërëm di la sant ci li nga nangoo ñëw pour joxe sa seede fii ci kanam commission bi. And to assist us in creating a record of human rights violations and abuses that you suffered. Ndaxte loolu dinañu dimbali ci li sàkku di ko ut ci anam yi nga xam ne ñu ngi ci doon jëfandiku di yàq bépp àq ak yelleefu doom aadama yi nga xam ne yow mii bokkoon nga ci ñooñu. We thank you for coming to testify. Ñu ngi laa gërëm nag beneen yoon ci li nga ñëw joxe fi sa seede. Commissioners, if you have any questions, please proceed. May I start with Bishop and then come to Commissioner Samba? Bishop, you have the floor. Thank you, Chairman. Witness, seede bi. After you drank the medication, Bishop bi moo laa laaj mu ne wax nga fi ne gannaaw boo naanee garab yooyu. weak and you had running stomach. Ci la sa yaram bi gën a loof nga commencé di am biir bu daw. Did you at that point call the attention of the former president and those who were assisting? Jamono jooju nga gis loolu ci sa bopp nag ndax yëgaloon nga ko président bi wala sax ñi nga xam ne ñoo ko doon jàppale ci faj bi. No, they aren't do that. Jamono mo tuman tenere mako ne living ak ci nit yeb bari na ken waxut ci ni la dal so me den dama ko ñëwé wax. Well, there were many people there, and none of those people there dared to say that they are still suffering. So I didn't have the daring mind to say that I'm suffering or I'm not cured. In other words, you were suffering patiently. Now, the next thing you said that you were not hospitalized, but you stayed there for 6 months. So, you were commuting or where were you? Linga wax nak ne ci seen jamonoy faju bi tëddaluñ leen benn béréb li ma bëgg a laajte rek foofu mooy ndax da ngeen daan jaabante di dem ak a ñëw jamono ji ngeen. benn salle bu yaatu la boo xamante ne ñi fa nekk yëpp ay lal kenn ku ne sa lali boppa waaw néeg bi ba mu fees salle bu yaatu comme nii sës beneen boor bi itam di sës ñu bari ñoo fay nekk. Well, we were all packed in a very big parlor where you have a lot. These beds were put side by side where every person has his or her own bed where you have to lie down or where you used to sleep. All in that same main hall where we were staying. You were initially told that the would last for 2 weeks, and you ended being there for 6 months. na wax ne faju bi daal ñaari bés su ay rek laa jël waaye ngeen mujj fa toog nag juróom benn weer. After that, when you left, when they release you, gannaaw boobu nag bi your condition was not okay at all. sa wàllu wér gu yaram daal bon dafa gënoon a metti daal. Yes, in fact, my condition turned to become worse.
Thank you. Samba, you have the floor. Legi Commissioner Samba mo la laaj. Assalamu alaikum. Sede bi dama la bëgg laaj ñaari wax. Assalamu alaikum. I want to ask you two things. Su fekkee ne déglu naa bu baax yow da nga am jàngoro bi sa jabar tamit am jàngoro bi. If you had the virus and your wife also had the virus. Yes. Si diggante boobu ndax am ngeen si doom? Am nañ doom. Did you have a child? Yes, we had a child. Xale boobu nag mbaa def ngeen dara pour test ko ba xam ndax moom itam am na jàngoro bi ndax amu ko. Anything about that child to test him or her to see her status? That child has no virus. ñaareel bi mooy. The second question is. yéen ñi nekkoon doon jël treatment góor ak jigéen yëpp ci benn xool bi lañ leen teg. Those of you who were having this male and female, were you all living in that same hall? Separated, the males were on their own and the females also were having their own place where they lived. Thank you. I'll turn to the commissioners. Imam Jallo, you have the floor, please. Witness, there is something I would like to. When you became sick yourself with your wife, now you have returned to where you. How are you now family? Are you working or you don't have a job to do? Yes, I am still trying to manage with my family. My is a tailor, and that's what I'm still trying, and that's what I'm doing to be able to sustain. Thank you. Commissioner Imam C, you have the floor. Witness jërëjëf ci li nga ñëw nii ci CDA bi. Thank you, witness, for coming to testify here. Naka ngeen dundee woon foofu yéen a dundee woon seen bopp wala moom moo leen amee woon moo leen doon jóg lekka. What I wanted to know is how were you living? Were you or was he providing your feeding for you? He was feeding us morning and evening. Thank you. If there are no further questions, if you have any final, please proceed to make them now. Seede bi laajte yi nag jeex na léegi des na ci yoon nag bu fekkee ne am na yenn kàddu yoo xam ne bëgg nga koo gaaral mun nga koo. maa leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla rek yàlla defal ñu jàmm ñun ñi yëpp kenn ku ci ne lépp li jafe-jafe wér-gu yàlla na ko yàlla jàppalal. Well, what I want to extend my sincerest thanks to you and my praises to all of you. All what I want to say is to thank Allah for praying for Allah to give us all long life and good health in whatever we do. What I want to say all is that thanks and praises to you all. I pray to Allah for Allah to give us long life and good living for all of us. Thank you very much. Witness again for coming to testify before the commission. Jërëjëf seede bi ñu ngi laa gërëmati beneen yoon ci li nga nangoo ñëw joxe sa seede fii ci kanam commission bi.
Okay. Council, we can take a short break and come back in 30 minutes, or we can take a lunch break and go on, but we have 2 more witnesses. Mr. Chair, we'll take a short break and come back in 30 minutes. Splendid. We come back at 1 o'clock. Meeting's adjourned.